السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى. اليوم محاضرتنا بعنوان pollution التلوث environmental pollution التلوث البيئي. Pollution is the introduction of contaminants into a natural environment that causes instability, disorder, harm, or discomfort to the ecosystem, i.e. physical systems or living organisms. التلوث هو مقدمة للملوثات في البيئة الطبيعية واللي تسبب عدم الاستقرار والديسوردر الأمراض والأضرار وعدم الارتياح بالإيكوسيستم يعني بالنظام البيئي. بمعنى آخر الأنظمة الفيزيائية أو living organisms الكائنات الحية. Pollution can take the form of chemical substances or energy such as noise, heat or light. التلوث ممكن أن يكون بصيغة أو بشكل مواد كيميائية أو energy طاقة أو مثلا الضوضاء الحرارة أو الضوء. pollutant الملوث. A pollutant is a waste material that pollutes air, water or soil. Three factors determine the severity of a pollutant. It is chemical nature, the concentration and the persistence. الملوث هو مخلفات المادة اللي تلوث الهواء أو الماء والتربة. ثلاث عوامل تحدد خطورة الملوث هذا: الطبيعة الكيميائية والكونسنتريشن التركيز والثباتية. Environment. Environment is the land, water and air in which people, animals and plants live. Simply what is around us: the air we breathe, the soil on which we stand and walk, and the water we drink, all are parts of the environment. البيئة اللي هي الأرض، الماء والهواء اللي يعيش بيها الناس والحيوانات والنباتات، يعني كل اللي يحيط بينا، الهواء اللي نستنشقه، التربة اللي نقف ونمشي عليها، والماء اللي نشربه، كل هاي أجزاء أو مكونات من البيئة. Dump is a place where unwanted waste is taken and left. dump المكان اللي هو النفاية أو المزبلة، المكان اللي نضع به أو نترك به المخلفات. To endanger means to put someone or something in a dangerous or harmful situation. يعني التعرض للخطر هو أن تضع شخص ما أو شيء ما في موقف خطر أو موقف ضار أو مؤذي. Different kinds of pollution are found in this section. We will discuss air pollution, water pollution, land pollution. air pollution تلوث الجو أو الهواء. What is air pollution? Contamination of the air by harmful gases and minute particles of solid and liquid matter, particulates, in concentrations that endanger health. تلوث الهواء بواسطة الغازات الضارة والجسيمات الدقيقة للمواد الصلبة والسائلة بتراكيز يعرض الصحة للخطر. هذا هو
تلوث الهواء أو الجو. Air pollution only occurs outdoors. Air pollution is the accumulation in the atmosphere of substances that in sufficient concentrations endanger human health or produce other measured effects on living matter and other materials. تلوث الهواء هو نتيجة تراكم المواد في الغلاف الجوي وبتراكيز كافية لتعرض حياة الإنسان إلى الخطر، أو تنتج تأثيرات على living matter يعني الأشياء الحية والmaterials المواد. Among the major sources of pollution are power and heat generation, the burning of solid wastes, industrial processes, and especially transportation. The 6 major types of pollutants are carbon monoxide, hydrocarbons, nitrogen oxides, particulates, sulfur dioxide, and photochemical oxidants. من بين المصادر الرئيسية للتلوث هو توليد الطاقة والحرارة واحتراق المخلفات الصلبة والعمليات الصناعية. ولدينا 6 أنواع من الملوثات الأساسية اللي ذكرناها، هي الكربون مونوكسيد، هيدروكربونز، nitrogen oxides, particulates, sulfur dioxide, and photochemical oxidants. هذه بعض الأمثلة على الأورجانيك إير بولوتنز، الملوثات الهواء العضوية، وهذه أمثلة أخرى على الإنأورجانيك إير بولوتنز، الملوثات الهواء اللا عضوية. classical air pollutants اللي هي nitrogen dioxide, ozone, and other photochemical oxidants, particulate matter, sulfur dioxide. What is in smoke? Smoke دخان, particulates especially lead, nitrous oxides, potassium, carbon monoxide, other toxic chemicals. Smoke and haze can reduce the amount of sunlight received by plants to carry out photosynthesis and leads to the protection of ozone, which damages the plant. Ozone pollution can cause respiratory disease, cardiovascular disease, throat inflammation, chest pain, and congestion. الضباب والدخان ممكن أن يقلل من كمية ضوء الشمس اللي يستلمه النبات حتى يتمم عملية البناء الضوئي، ويؤدي إلى إنتاج الأوزون اللي يدمر النباتات. تلوث الأوزون ممكن أن يسبب أمراض بالجهاز التنفسي وأمراض بالأوعية الدموية واحتقان أو التهاب البلعوم وآلام واحتقان الصدر. exhaust gases of vehicles، عوادم الغازات في المركبات.
Pollution from exhaust gases of vehicles is responsible for 60% of all air pollution, and in cities up to 80%. There is a large species of harmful chemicals present in these gases, with lead being one of the most dangerous. Motor vehicle emissions are one of the leading causes of air pollution. China, United States, Russia, Mexico, and Japan are the world leaders in air pollution emissions. التلوث عن طريق غازات عوادم المركبات أو السيارات مسؤولة عن 60% من تلوث الهواء و80% من تلوث المدن. وتوجد أنواع كبيرة من الكيميائيات المضرة موجودة بهذه الغازات، والرصاص يكون هو الأكثر خطورة، وأكيد هو انبعاث الملوثات من عوادم الغازات في المركبات هو واحد من أسباب تلوث الهواء. Combustion of coal. The combustion of coal without special precautions can have serious consequences. If winds do not blow away the poisonous gases, they can have fatal effects and may lead to death. احتراق الفحم طبعا بدون تحضيرات مسبقة راح يؤدي إلى حدوث آثار خطيرة. فإذا الرياح حبت بعيدا فالغازات السامة ممكن أنه تكون لها تأثيرات قاتلة أو مهلكة، وممكن تؤدي إلى الموت. Other examples of air pollution. أمثلة أخرى على تلوث الهواء. Noise pollution، التلوث بالضوضاء. Noise pollution or unwanted sounds that are carried by the air have an irritating and detrimental effect on humans and other animals. Careful planning of streets and buildings in towns and better control over noisy vehicles may add to the control of noise pollution. Noise pollution induced hearing loss, high blood pressure, stress, and sleep disturbance. التلوث بالضوضاء أو الأصوات الغير مرغوبة واللي تحمل بواسطة الهواء لها تأثير مزعج وضار على البشر وعلى الحيوانات. التخطيط الحذر والصحيح للشوارع والبنايات في المدن والسيطرة على ضوضاء السيارات والمركبات ممكن أنه تؤدي إلى السيطرة على التلوث بالضوضاء. التلوث بالضوضاء ممكن أن ينتج عنه فقدان السمع والإصابة بارتفاع ضغط الدم والستريس والانزعاجات بالنوم. tobacco smoke، دخان التدخين. Tobacco smoke is one of the major forms of pollution in buildings. It is not only the smoker who is infected, but everyone who inhales the polluted air. There is a very strong connection between smoking and lung cancer. التدخين هو واحد من أهم أشكال التلوث، ومو فقط المدخن اللي يتأثر، كل الأشخاص اللي يستنشقون
أو يتنفسون الهواء الملوث راح يتأثرون. وهناك علاقة قوية بين التدخين ومرض سرطان الرئة. water pollution تلوث الماء. Water pollution is the introduction into fresh or ocean waters of chemical, physical or biological material that degrades the quality of the water and affects the organisms living in it. تلوث الماء هو مقدمة لتلوث المي النقي وماء المحيط بمادة كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية، مما تؤدي إلى التقليل من جودة الماء وتأثر على الكائنات العايشة به. Water pollution causes approximately 14,000 deaths per day, mostly due to contamination of drinking water by untreated sewage. تلوث الماء يسبب تقريبا بوفاة 14,000 شخص باليوم بسبب تلوث مياه الشرب بواسطة الصرف الصحي غير المعالج. Kinds of water pollution أنواع تلوث المياه. inorganic pollutant ملوث لا عضوي، organic pollutants الملوثات العضوية، biological pollutants الملوثات البيولوجية. land pollution تلوث الأرض. Land pollution is the degradation of the earth land surface through misuse of the soil by poor agricultural practices, industrial waste dumping, and indiscriminate disposal of urban wastes. تلوث الأرض هو انحلال سطح الأرض من خلال الاستخدام الخاطئ أو السيء للتربة بواسطة الممارسات الزراعية السيئة وإغراق المخلفات الصناعية والتخلص العشوائي من النفايات. Soil pollution. Soil pollution is mainly due to chemicals and herbicides, weed killer, and pesticides, poisons which kill insects. Litter is waste material dumped in public places such as streets, parks, picnic areas, at bus stops, and near shops. تلوث التربة يحدث بسبب الكيميائيات الموجودة بالمبيدات، مبيدات الأعشاب ومبيدات الحشرات، والقمامة واللي هي فضلات المواد اللي ترمى بالأماكن العامة مثل الشوارع والباركات والمناطق اللي يصير بها السفرات ومواقف الباصات وبالقرب من المحلات.